Good morning, everyone. You're with AdaDeranaEducation, the English Council, and we are on phase 3 talking about basic grammar. Even though we are talking about basic grammar, you know, right? These basic things are the little things in English or in anything for that matter. But these little things really take a very big place in the language, because if you miss these little things, I'm pretty sure that you're not going to understand all these big concepts in the language. Always remember that. So all these little things matter a lot, right? So pay attention to these things. So we are talking about future tense these days, and future tense, we think that it's very easy. True that it's very easy, because future construction is like so easy to construct, and you don't have to worry about the past form verb. You can simply use your infinitive form, that is eat nang eat vidiyatama, drink nang drink vidiyatama, just the infinitive form. You can use it very comfortably, but not in simple present or other tenses. You have to think about whether it is a single pronoun like he, she, it, to add that s to your verb. And in past tense, you need to think about the second form of the verb. But in future form, the construction is very easy. But only thing is, future, you can tell it in different ways. You have the present continuous structure coming in, that is, I am working, you are working tomorrow. That future, that is, now everything is planned future. That's why I asked you to talk about your next planned trip using your present continuous tense. Not only for actions happening in front of your eyes now at the moment, not only that, and actions happening these days, not only that, but also you can talk about that future which has arranged plans in it. So I'm going on a trip next week. We are staying in a hotel, and we are going with our friends. So planned, arranged, future, present continuous. And then we had the going to future, slight difference. There is a slight difference, because it is again a planned, but nothing is arranged, just a decision you made. You've made a decision to do it. Not at the time of speaking. මේ කතා කරන වෙලාවේදී මේ ටික සාමාන්‍යව දන්නවා next week එකේ මම මේක කරන්නයි යන්නේ next week එකේ. නමුත් when you say will දාලා future එක construct කරනකොට I will work කියන එක කියනකොට ඒක ඇවිල්ලා future තමයි, but you have made a decision at the time of speaking. මේ කතා කරන වෙලාවේදී තීරණය කරපු එකක් තමයි I will work tomorrow කියන එක. ඒ කියන්නේ හිතන්නේ ඔයයි ඔයාගේ යාළුවයි ඔෆිස් එකේ කතා කර කර ඉන්නවා, both of you are seated and you are talking. So your friend gets a call, and so he that's his wife, and he would say something like this, my daughter's parents teachers meeting is tomorrow, so I'll have to take a leave. And ඔයාට එයා වෙනුවට කව කරන්න කියනවා කියලා මේ කියන්නේ නැහැ. දැන් ඔයා ඒ වෙලාවේදී හිතනවා එහෙනම් මං ඔයාට කව කරන්නම්. දැන් එයා දැන්නේ කිව්වේ මේ මගේ දුවගේ parents teachers meeting යන්නේ. ඒතර ඔයා කියනවා හරි කමන්නේ මං කව කරන්නම් ඔයා එකට යන්නකෝ. මම කව කරන්නම් ඔයාගේ වැඩ. That is a decision you made now itself. Just now you made that decision now. මං ඔයා වෙනුවට වැඩ කරන්න. So you won't say I'm going to work for you tomorrow. That is a decision made earlier. No. මේ වෙලාවේ එයා කියනකොට අයියෝ බලන්නකෝ දුවගේ parents teachers meeting නේ. හරි කමන්නේ ඔයා යන්න. මම වැඩ කරන්නම් කොහෙට? I will work for you tomorrow. I will cover for you tomorrow. I will cover, or I'll cover for you tomorrow. Right? එතකොට මේ විදිය decisions වලට මේ වෙලාවේදී ඔයා decision එක මොන හරි ගන්න ඕන ඕක තමයි will කියලා කියන්නේ. will වල තව usages තියෙනවා, right? ඒව ගැනත් අපි කතා කරමු. නමුත් will කියන එක අර අපිට going to එක්ක කවුරු හරි ඇහුවොත් will and going to ලොකුම වෙනස මොකද්ද? මේක තමයි ලොකුම වෙනස will ගේ going to, right? So yesterday we stopped here, so you've forgotten to bring your lunch. මම ඔයගොල්ලන්ට එක instances දුන්නා බලන්න. ඔයාලා දැන් ඔන්න කෑම එක අමතක කළා. මේ දැන් තමයි ඔයා එක දැනගන්නේ. මොකද ඔයා කරන්නේ? What will you do? දැන් ඔයාට දැනුයි ඔයා දන්නේ වගේ කෑම එක අමතක වෙලා ඇවිල්ලා. මොනවද ඔයා දැන් කරන්නේ?
ඒ විදියට ඔයා will එක දාලා කියන්නේ මොකද මේ වෙලාවේ ඔයා decision එක මට දෙන්නේ. මේ වෙලාවේ ඔයා decision එක කියන්නේ. Right. Let's continue this activity. Look at the screen. Third instance. Wow, you're with your friends and your friend says, now you didn't have anything in mind to like to have a party or to have a celebration. මොනාත් ඔලුව තිබුණ නැති වෙලාවක එක පාට වගේ යාළුවා කියනවා. Like all of a sudden your friend says, let's have a party tonight. මේ අපි අද රැයට පාටියක් දාමුද? මේ අපි අද රැයට පාටියක් දාමු. What will you bring? ඔයා මොනවාද ගේන්නේ? Now you have to decide. Now you have to decide. So if you ask me the question, හරි ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා මොනවාද ගේන්නේ කියලා. I'll give my answer, okay? Look at the screen. What will you bring? If someone asks me this question, or if this is the instance, and if someone asks me, what will you bring? I'd say, I'll bring a cake. One cake again. So this depends, right? If I have some time, I'll make something else. So I'll bring a cake. Hari. Man cake again. Me velave you are decide karane. එක පාට වගේ යාළුවා කෙනෙක් අපි පාටියක් දාමු. හරි. ඔය මොනවද ගේන්නේ? I'll bring a cake. I'll bring a cake. මම කේක් එකක් ගේන්න. මේ වෙලාවේ. Right, next one. Look at the screen. This agreement is not what you wanted. Will you sign it or not? Hari. Let's say you are signing an agreement with your partner, your house owner, your company, your boss, anyone, your client, ඕන කෙනෙක්, right? උන්න දැන් agreement එක එයා හදාගෙන ඇවිල්ලා දෙනවා ඔයාට, right? Okay. So you are now reading the agreement, and there are some terms and conditions that you cannot agree with, right? Now you are not going to agree with these points that this person has mentioned. ඔයා කියවනවා ඔයාට තේරෙනවා agreement එක නෑ ඔයා ඉල්ලපු එක නෙමෙයි. This is not what I wanted. What will you do? ඔයා මොනවද කරන්නේ? If you ask me the same question, look at the screen. I will never sign it. I will never sign it. මම නම් කීයටවත් ඒක sign කරන්නේ නෑ. So if you ask me the question, I will never ම කියන්න ඕනේද? Can't I say I won't sign it. I won't. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේක ගන්න පුළුවන්. I'll not. I will not කියන එක I'll not. සාමාන්‍යයෙන් මේක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් natural නෑ. ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට මේක ඇහෙන්නේ නැහැ. So if you say I won't sign it or I will never sign it. මේ දෙකේ වෙනසක් තියෙනවද? මොකක්ද වෙනස? So when you put never, this we discussed when we were talking about present tense as well. Don't and never කියන එක. I don't eat rice. I never eat rice. දෙකක්. Never දාන්න ඔයා ඒ දේ කරන්නේ නැහැ කියන එකට බර වැඩි ඔයාගේ. So when you say I will never sign it, මම නම් කවදාවත් මේක sign කරන්නේ නැහැ. I will never sign it. I won't sign it. මම ඒක sign කරන්නේ නැහැ. Same meaning, but you see the emphasis when you use your never in it. I'll never sign it. I'll never sign it. So the agreement, you have some terms and conditions. You don't agree with them. So you say, I'll never sign it. I'll never sign it. මම නම් කවදාවත් decide sign කරන්නේ නැහැ. Right, okay. Here's another one. You were going to watch that movie, right? ඔයා දැන් ඒ movie එක බලන්නයි ගියේ. Right? But there is no power. අයියෝ, TV එක on කරනකොටම light නෑනේ මාර වැඩේ. දැන් මේ වෙලාවේ මොන හරි වෙලා දැන් now here's a situation for you. You were going to watch a movie but there is no power. What will you do? What will you do? Movie එකක් බලන්න ඕනුනා TV එක on කරන්න යනකොට අයියෝ light නෑනේ. What will you do? I'll read a book. දැන් ඔයගලන්ට ඕන එකක් ඔතනට දාන්න පුළුවන්. I'll read a book. මම නම් පොතක් කියවනවා. Or you can say I'll sleep. I'll sleep or I'll have a good nap. That's it. I'll read a book. So in my case, I'll read a book. මම නම් TV එක මේ නැත්තම් මේ වෙලාවේ decide කරනවා. හරි okay. එනම පොතක් කියවනවා. Right. So
Yes, here's the final decision that you have to make at the time of speaking. Look at the screen. You are at your friend's place. You are at your friend's place. Where the wage යාළුවගේ ගෙදර. When you come out, you notice that your car has broken down, right? When you come out, you notice that your car has broke down. It's midnight. මහා රෑ 12ට මිනිස්සෙක්වත් හොයාගන්න බෑ. දැන් මේ වෙලාවෙම කාර් එකක් කැඩිලා යාළුවගේ ගෙදරින් එළියට පහිද්දි you are like going to leave your friend's place and now you notice that your car has broke down. Start bicycle එකක්ද මන්ද මම නිකන් සද්දේ right okay whatever it is bike එක හරි car එක හරි කැඩිලා දැන් මේ මහා රෑ 12ට පික්මීත් නැහැ ඌබත් නැහැ හැම කියලා හිතන්නකෝ right ඒ වෙලාවේදී what will you do? What will you do? Look at the screen. So if you ask me the same question, I will spend the night at my friend's place. At my friend's place. මම නම් එදාට ඉතින් උච්චර දැන් අපි ප්‍රශ්න ඔලුවට ගන්න ඕනේ නෑනේ මම නම් මගේ යාළුවගේ ගෙදර ඉන්නවා ඉතින් යන්න විදියක් නෑනේ මොකද කරන්නේ හැබැයි යන්න විදියක් නැහැ කියලා කනින් දැනගෙන හිටියේ නෑ කාර් එක කැඩෙනවා මං යාළුවගේ ගෙදරට යනවා එතනදි මගේ කාර් එක කැඩෙනවා ඒ වෙලාවට මං යාළුවගේ ගෙදර ඉන්න නෑ I'm going to stay at my friend's place that's a decision you made කෙනවා දැනගෙන හිටියා වෙන්න ඕනේ නම් කාර් එක කැඩෙනවා කියලා නෑ එළියට බහින කාර් එක කැඩිලා oh here I'll spend the night at yours I'll spend the night. I will. The decision you made at the time of speaking because of a certain situation, which just something that just happened. ඒ නිසා ඔයා decision එක ගන්නවා මේ කතා කරන වෙලාවේදී. හරි මම එහෙනම් මොනවා කරන්න මම එක කරන්න. ඒක දැන් මේ immediately මොනවා කරන්න ඕනේ කියලා එකක් නෑ. ඔයාට ඒක අනිත් සතියේ කරන්නත් පුළුවන්. But only thing is you're talking about the decision you made at the time of speaking. Right? Okay, so I'll see you after the break. Welcome after the break and you're with AdaDeranaEducation, the English Council Phase 3. We were talking about decisions you make now at the time of speaking. So know the difference. Now when you're learning tenses, the most important thing is you need to feel the tense, right? Without this feeling, you cannot proceed. I always tell my students, so I have adult students in my classes, right? Adults එක්ක තමයි මම වැඩ කරන්නේ. Adultsට උනත් මම කියන්නේ මේක දැනෙන්න ඕනේ tense එක කියන එක. Tense එකක් කියන්නේ නිකන් පොතක ලියලා ඉගෙන ගන්න දෙයක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ සිංහල වුණත් මම අර ගිය සුමානේ I brought the same example. මම ඊයේ පන්සල් යනවා කියන්නේ නෑනේ. ඒක හරි නෑනේ නේ ඒක අවුල්නේ. යනවා නෑ. මම ඊයේ පන්සල් ගියා. ඒක අපිට දැනෙනවා. යනවා කියන එක වැරදි. ගියා කියන එක. ඉතින් මේ දේවල් තමයි අපි අර ගොඩක් ෆිල්ම්ස් බලනකොට සින්දු වලට අපේ කන් ඕපන් කරනකොට නිතර ඉංග්‍රීසි දේවල් අපේ වටේ ඇහෙනකොට මේ ෆීලින් එක කියන එක අපිට එන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට ෆීල් වෙනවා. මේක හරි නෑ නේද මේ වෙලාවට මෙහෙම යූස් කරන්න. මේ ෆීලින් එක තමයි අපි මේ ටෙන්සර්ස් කියලා ඇත්තටම මේ ෆේස් එකේ අපි ගොඩක් මුගන්නන්නේ ටෙන්සර්ස් දැනෙන්න ඔයාට. දැනෙන්න ඕනේ. ටෙන්ස් එකක් ෆීල් වෙන්න ඕනේ. මම මේ දැන් කියන දේ මේක හරි නෑ නේද කියන එක දැනෙන්න. මේ දැනෙන්න තියෙන මේ එක තැනක් තමයි මේක. එක තැන නෙමෙයි ගොඩක් තැන් තියෙනවා. අපි මුලදීත් කතා කරා එක. නමුත් මෙතන ගොඩක් අපිට මම හිතන්නේ අපි will have future කිව්ව ගමන් will දාන නිසා future එකේ අපි මේ ඉන්න නිසා will දාන නිසා හොඳට මතක තියාගන්න will is all about look at the screen the decision you made at the time of speaking මේ වෙලාවේ you are decide කරන්නේ. කලින් decide කරලා තිබුණේ නැහැ. So decisions you've made earlier ඒකට use කරන්නේ going to decisions දෙකම decisions තමයි. හැබැයි going to is when you have decided it's like not at the time of speaking මේ කතා කරන වෙලාවෙදී මම decide කරන්නේ නැහැ. මගේ යාළුවා වාඩි වෙලා ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් යාළුවනේ ගෙදරදී ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම කතා කර ඉන්නවා. කතා කර ඉන්නකොට මේ
එක පාට කතාවක් එනවා අයියෝ ආචි is very sick we have to go and see her එහෙම කියලා මොන හරි කියනවා right හිතන්නකෝ අම්මලා අයියෝ ආචි අසනීපෙන් අපි ආචිව බලන්න යන්න වෙයි නේද දැන් මේ වෙලාවේදී ඔයා දැනගන්නේ ආචි අසනීපෙන් හරි අනිත් සතියේ මං ගිහිල්ලා බලලා එන්නකෝ මේ වෙලාවේ ඔයා දැනගන්නේ නේ ආචි අසනීපෙන්ද හරි අනිත් සතියේ මං ගිහිල්ලා බලලා එන්න මේ වෙලාවේ හොඳට තේරුම් ගන්න දැනෙනවනේ වාටනේ මේ වෙලාවේ ඔයා එක ඩිසයිඩ් කරන්නේ you won't say I'm going to see ආචි next week ඒ කියන්නේ ඔයා කලින් ඉඳන් මේක තීරණය කරලා තිබුණා මං ආචි අනිත් සතියේ බලන්න යනවා yes true you can use it okay anyway I'm going to see ආචි next week so I can talk to her මොකක් හරි ඔයගොල්ලන්ට ඒ වෙලාවට going to දාන්න පුළුවන් if you're mentioning about a decision you made earlier but here ඔයා මේ වෙලාවේ ආචි අසනීපෙන්ද එහෙනම් මං ආචිව අනිත් සතියේ බලන්න යන්න I will go and see her. I will visit my Archie next week. Okay, I will visit. මේ වෙලාවේ ඔයා decide කරන්න. මේක දැනෙන්න ඕනේ. Will එක දාන්නේයි මං going to එක දාන්නේයි මං. Right. Okay. So it was all about your will and going to the difference. Right. Let's do an activity and let's see through this activity whether you also can feel what you have to put will or going to and then you can decide whether you need to revise it or not. Okay, so if you need more activities of such nature you can go and type it on Google will and going to activities කියලා type කරන්න ඔකට මේ වගේ activities ගොඩක් හම්බ වෙයි. Right. First one, I haven't got my phone. මගේ phone එක නැහැ මං ගාව. I haven't got my phone. අනිත් කෙනා අහන් ඉන්න කෙනා කියනවා that's okay. I'll lend I'm going to lend ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති example එකේ I'll lend තියෙනවා I'm going to lend තියෙනවා you mine හරි කමක් නැහැ මම ඔයාලට මගේ ෆෝන් එක දෙන්න දැන් මේ වෙලාවේදී කියන්නේ අයියෝ බලන්නකෝ මගේ ෆෝන් එක නැහැනේ ළඟ මගේ ෆෝන් එක නැහැනේ ළඟ කමක් නැහැ මම මගේ ෆෝන් එක දෙන්න decision made earlier or now කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්නේ දැන්නේ මෙයා දැන්නේ කියන්නේ ෆෝන් එක අයියෝ මගේ ෆෝන් එක නෑනේ මාර වැඩි මගේ ෆෝන් එක නෑනේ හරියට කමනේ මම මගේ ෆෝන් එක දෙන්න a decision made now at the time of speaking look at the screen I'll lend එහෙනම් මොකද්ද at the time of speaking decision at the time of speaking decision දෙකම decisions තමයි going to එකක් decision විදියට ගන්නවා අපි decision at the time of speaking at the time of speaking will decision made earlier planned something not planned a decision made earlier not now going to right okay second one it's Julia's birthday next week so it's Julia's birthday next week දැන් ඔයා දන්නවද නැද්ද ජූලියාගේ birthday කියලා දන්නවා නේද it's Julia's birthday next week මේ අනිසුමානේ ජූලියාගේ birthday නේ so I'm going to buy her some flowers and ජූලියාගේ birthday ලු next week ඔයා flowers ගන්න එක දැන්ද decide කරන්නේ එහෙම නැත්නම් decide කරලා තිබුණාද සාමාන්‍ය wife කෙනෙක්ගේ birthday එකක් නම් husband දාන්න ඕනේ උතන්ට I will කියලාද I'm going to කියලාද what do you think හොඳ මොකක්ද I will කියලා දැම්මොත් it's Julia's birthday next week I'll buy some flowers for her මේ වෙලාවේ decide කරන්නේ අනිත් සතියේ birthday කියලා මම හොඳට relax වෙන්න කියනවා it's Julia's birthday next week so I'm going to buy her some flowers නෝනා හරි ආස වෙයි ඇයි මේ ඔයා කතා කරන ගමන් decide කරන එකක් නෙමෙයිනේ නේද මොකද ඔයා දැනගෙන හිටියා අනිත් සුමානේ birthday හින්දා මම ගන්නයි යන්නේ Will you lend me rupees 5k? Will you lend me? You know what lend is? මේ මට රුපියල් 5000ක් ණයට දෙන්නකෝ. රුපියල් 5000ක් ණයට දෙන්න. I promise I'll give it back to you tomorrow. මේ වෙලාවේ ඔයා decision එක ගන්න promise එක දීලා. ඔයා 5000ක් ඉල්ලනවා මේ වෙලාවේ. මේ හරි මම පොරොන්දු වෙනවා මම අනිවාර්යෙන් දෙන්නම්. හරි මම දෙන්නම් හොඳේ. අනිත් සුමානේ දෙන්නම්. Right? I'll give you the I'm going to give you the ඔයා මේ වෙලාවේ මේ 5000ක් දෙන්නකෝ අනිත් සුමානේ දෙන්න මේ වෙලාවේ ඔයා decision එක ගන්නේ 5000ක් ඉල්ලගත්තා අනිත් සුමානේ දෙන්නම් කියලා ඔයා පොරොන්දු වෙනවා what is it මේ වෙලාවේ look at the screen මේ වෙලාවේ I promise I'll give it back to you tomorrow
Next one. We will have, or we are going to have, a barbecue tomorrow. It's all planned, so I hope it won't rain. Me? Api barbecue එකක් තියන්නයි යන්නේ. ඒක planned එකක්ලු. Plan. Now it is planned. Now a decision that you've already made. ඔයා decision එක අරගෙන ඉවරයි barbecue එක කරන්න. Planned එකක්. What පුළුවන්ද we will කියන්නේ? We will have a barbecue next week. හරියනවද? No, because it's planned. The decision you've like already made. මේකට ඇත්තටම හරියන්නේ ගොඩක්ම. We are having a barbecue next week. We are having එක තමයි ගොඩක්ම හරියන්නේ. But I have put going to and going to structure here because we are talking about will and going to, right? So we will have කිව්වොත් නිකන් ඔයා මේ වෙලාවේ අපි මේ අනිත් සතියේ කරමු නේද barbecue එක. හැමදේම plan කරලා තියෙන එහෙම කියන්නේ නැහනේ. මේ අනිත් සතියේ අපේ barbecue එකක් තියෙනවා. කොම් planned වැස්ස නැත්තම් හොඳයි. Now everything is planned. So we are going to have. Not a decision made at the time of speaking. Right, okay. So fifth one, let's finish this off today. Jim is starting university tomorrow. What will he or is he going to study? What is he going to study or what will he study? Jim is starting university tomorrow. මොකද්ද මේකට එන්නේ? Will the going to the me? Jim පටන් ගන්නවා university හෙට කියලා අහනවා කවුරු හරි. දැන් Jim university යන්න කලින් decide කරලානේ තියෙන්නේ he is going to do that this and that කියලා. අපිට will කියලා අහන්න පුළුවන්ද? will දහන්නේ. What will he do? What will he do? No. What is he going to do? ඇයි මේක ඇවිල්ලා මෙයා university යනකොට එයාගේ course එක මොකද්ද කියලා දන්නවා. Everything is planned and decided. So decisions that you made earlier, not at the time of speaking. Next one. You will not or you won't. You aren't going to like that film. It's very frightening. Let's choose another one. How you meme? ඔයා නම් ඒකට කීයට දැන් හිතන්න ඔය දෙන යාළුවෝ දෙන ඔය දෙන කතා කර කර ඉන්නකොට you say okay here let's go and let's watch a movie. Okay, so what's the movie? Annabelle කියන දැන් ඔයා දන්නේ නැහැ Annabelle කියන movie එක වන්නේ කොහෙන් හරි ඇහිච්ච එකක්. ඔයා ඒක කියනකොට යාළුවා කොහොමද කියන්නේ? මේ ඔයා නම් කීයටවත් ඒකට කැමති වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ ඔයා මේ කියන දේ decide කරන්නේ දැන් කියන්න. අරයා දන්නේ නැහැනේ ඒක. So you see there is a difference between will and going to. So whenever someone asks you to give something in future or when we are talking about the future, if we are to use the will, there is a definite purpose of using will. You need to have that in your mind why you are using this will now. You should be clear and you should be aware of why you use will here. Because always remember will is about the decisions you made at the time of speaking. Right? මේ ඔයා කතා කරන වෙලාවේදී මොන හරි decision එකක් ගන්නවා. මා හරි එහෙනම් ඔයා කියනවා okay එහෙනම් මම යන්න. මේ වෙලාවේදී ඔයා හිත නැද්ද? හරි එහෙනම් මම වැඩ කරන්නම්කෝ. ආච්චිට සනීප නැහැ? හරි එහෙනම් මම ආච්චිව බලන්න යන්න. වා ලිව්වේ නැද්ද? හරි හරි කමන්න එහෙනම් මම ලියන්නම් දෙන්න. මේ වෙලාවේදී at the time of speaking you're talking about the future, true, but at the time of speaking you make certain decisions, you use will. Right? Going to is more if you've made the decision earlier and it's not about will. But written aspect එකේදී චුට්ටක් වෙනස්. Going to කියලා අපි සාමාන්‍ය written context එකේ යන්නේ අපි going to එක will එකෙන් replace කරනවා. So know the difference. Most importantly, feel the difference so that it will be very easy for you when you are talking, especially when you're talking, you will feel it, and even when you're writing, you will feel which one that you need to use. I'll see you tomorrow and have a good day.